press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today I am here to teach you a very meaningful poem, The Axe in the Wood, written by Clifford Henry Diamond. So page number 150, go to page number 150, The Axe in the Wood. The very little detail I've given about the poet, Clifford Henry Diamond is a British poet, critic, editor and journalist. That means he has worked in all these sectors. Mostly he wrote on the countryside. Countryside means village. His popular literary works are Railway Game, Straight or Curly and The Axe in the Wood. It's a very popular poem written by Henry Clifford. Now, before I read the poem, let me explain you a few things to know about the poem. Before you read the poem, you must understand these two things. First thing, this poem is a sonnet. Now, let me explain what is a sonnet. Sonnet is a 14 lines poem which has fixed rhyme scheme. But in this poem, though it is a sonnet, it not having rhythm scheme or rhyme scheme. Observe carefully, it is not having a fixed rhyme scheme, but it is a sonnet. Okay, next point. Why poems are more meaningful or poems are very difficult to understand? You have to dissect it and understand line by line or word by word. Because it is full of figure of speeches in it. What is figure of speech? You all know that what is parts of speeches, but what is figure of speech? Figure of speeches are, or figure of speech, it's a way of expressing meaning in a different manner using some elements which adds more meaning to the poem. In this poem, the poet has used two things. It is irony or satire, both the same, irony or satire, and personification. Let me explain you what is irony or satire. If what we can call irony in Kannada, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. Irony means what? For example, let me tell you an example. When already school has started, teacher is engaging class and one student comes to class late. The teacher, instead of scolding him, she says, "Oh, why you came very early to school?" Means the teacher wanted to scold him in indirect way. That means what she said, that means you are very late to school. You're supposed not to come to school late. That is what is opposite to the meaning. It's called irony. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ irony ಅಂತ. So in the same thing, the same element has been used in the poem, The Axe in the Wood. Satire means also same thing. I wanted to say something, but I say in an opposite meaning. Okay, opposite meaning. One more thing is personification. What is personification? It is there in the meaning, the word personification. Person means what? Person, individual. Personification, life given to inanimate objects or non-living things. Giving life to inanimate objects or non-living things. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ elements or figure of speech used in the poem, The Axe in the Wood. Now come back to the title. Axe, you all know that a tool used to cut a tree or cut trees. Wood means what? Forest. What's the meaning of wood? Means forest. So with this you come to know that the poem it's around forest or trees, preservation of natural resources. Forest, okay, preservation of natural resources, it is forest.
Come back to the poem, page number 151. Let me read the poem. I stopped to watch a man strike at the trunk of a growing tree grown strong through many centuries. His quick axe, sharp and glittering, struck deep, and yellow chips went spinning in the air. And I remember how I liked the sight of posy and rhythm as the bright axe swung. A man who fells a tree makes people watch, for glory seems to crowd upon the axe. I know the answer to the chance reproach, how old the tree was, and how dangerous, how it might fall, how timber in a stack had more good in it than a growing tree. But I saw death cut down 1,000 men in that tall, lovely legacy of wood. If you observe carefully, the poem gives you a negative meaning. It seems that the poet is praising the woodcutter. No, it's not like that. Ironically, he's not appreciating the act of the woodcutter. He's not praising him, but he is using irony, or in a satirical way, he is commenting. He is not happy with the action of the woodcutter. Let us start now. Let me explain the first stanza. I stopped. I refers to whom here? The poet or any one individual who is passing in that place and stopped to observe the action of the woodcutter. I refers to the poet. The eye stopped to watch a man strike at the trunk. A man refers to a woodcutter who has been to the forest to cut the woods. Maybe it's his profession. A strike at the trunk. Strike means what? Blow hardly. Andre the maravanna kadigodu. Strike, blow hard. At the trunk. Trunk means what here? Marada budavanna kadike start ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. I stopped to watch. That means he was moving. The poet was moving, and all of a sudden he stopped there and started watching the man who is cutting the trunk of a tree grown strong through many centuries. Here he was cutting a tree which is grown strong. Look at the word grown, past tense. Okay, grown ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. Grown strong through many centuries. That means here the poet stresses that the tree is very old. Centuries. ಎಷ್ಟು ಹಳೇದು? Century ಎಷ್ಟು ಹಳೇದು. His quick axe sharp. His refers to whom here? The woodcutter. His quick axe sharp and glittering, and is describing the axe. How it is? It's very sharp. The woodcutter is holding a very sharp axe and glittering. Glittering was it's shining, ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. Struck deep. Struck deep means what? When he was hitting so hardly. ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. Struck deep, and yellow chips went spinning in the air. So here the poet is expressing the action, what is happening there. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸು ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೋ ಚಿಪ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಆ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಗಟೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ. You may think that why is he describing so beautifully the cutting of a tree? No, he is not praising it. He is unhappy, but using positive word, ironically, satirically, ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. I stopped to watch a man strike at the trunk of a tree grown strong through many centuries.
His quick axe sharp and glittering, struck deep and yellow chips went spinning in the air. So here the poet clearly says that the woodcutter was cutting the tree which is not liked by the poet. Let me continue the next stanza. And I remember means maybe he has witnessed this action. Now he is remembering the action and writing the poem. So I remember how I liked the sight. Look at again, he using positive words but in an ironical way. I remember how I liked the sight. Which sight he liked? Cutting of the tree. How I liked, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ನೋಟವನ್ನು, ಮರದ ಕಡಿಯೋ ನೋಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಫ್ ಪೋಸಿ, ಹಿಯರ್ ಪೋಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನನಗೇನು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ rhythm as the bright axe swung. Pose means here what? Stable and balanced state. ಇಲ್ಲಿ swung ಅಂದರೆ past tense of swing ಅಂತ. swing ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ವ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಮರವನ್ನು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ರಿದಮಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾರೆ ಟಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹಾಗಿತ್ತು. ರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಐರಾನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪೋಯೆಟಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಎಷ್ಟು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವನು ಅದು ಬೆಳೆದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳೇ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನೋವು. ಆ ನೋವನ್ನು ಅವನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಿದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಸ್ವಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಬ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಅದು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಂಗ್, ಹೇಗೆ ಅದು ರಿದಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇತ್ತು. A man who fells a tree makes people watch for glory, seems to crowd upon the axe. A man, who is a man here? Any one person, a woodcutter. ಯಾರು ಮರ ಕಡಿತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು. A man who fells a tree. ನೋಡು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ woodcutter ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಿದ್ದಾನೆ. Makes people watch. It attracts, that incident attracts so many people to stand and watch. For glory seems to crowd upon the axe. Here glory means what? Praise. Glory ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಇಸ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೇಮ್, ಪ್ರೇಸ್. ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಕ್ಸ್. ಏನು ಆ ಕಡಿತಾ ಇರೋ ವುಡ್ಕಟ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. A man who fells a tree makes people watch, for glory seems to crowd upon the axe. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಟು ವಾಚ್ that action and they are praising him. I know the answer to the chance reproach, how old the tree was and how dangerous, how it might fall, how timber in a stack had more good in it than a growing tree. Very beautiful. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ nobody can believe. He says that I know the answer to the chance reproach. Here the meaning of reproach means blame. Chance reproach ಅಂತಂದರೆ it is there a possible blame. ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಚಾನ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಯಾಕೆ ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಯಾರು ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ವಾಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ, ಈ ಮರ ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಮರ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್, ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ಮರ? ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಆ 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು
ಹೌ ಇಟ್ ಮೇ ಫಾಲ್, ಮೈಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಿದ್ದರೆ, ಮೈಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಮರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಳಿಗೋ ಮಳೆಗೋ ಬಿದ್ದರೆ, ಹೌ ಟಿಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಟಿಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಮರ, ವುಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಪೈಲ್ ಆರ್ ಹೀಪ್, ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮರ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌ ಟಿಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯ ಹೀಪ್, ರಾಶಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಅಂದರೆ ಈ ಮರವನ್ನು ಬೀಳ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ಬಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮರವನ್ನು ಕಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಟಿಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಡಿಯೋದೇ ಉತ್ತಮ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಿಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳೆಯೋ ಆ ಮರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಟಿಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅ ಲೈಫ್ಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಮರ ಅಂದರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಡ್ದಿರೋ ಮರನೇ ಉತ್ತಮ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಮರಕ್ಕಿಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಡೆಡ್ ಟ್ರೀ. ಡೆಡ್ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗದೇನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ more. That is what the poet wants to say. For example, here I am having a dais. It is made up of wood. For example, take it. Dais. It is made up of wood. It's only a wood, a log or a timber. It is lifeless. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿದೇನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದೇನು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಳಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏರ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಡೆಡ್. ಇದು ಅದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಯೂಸಸ್. ಅ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ alive, but when you cut it or when it is dead, from living matter to dead matter, it is not at all useful to mankind. So in this stanza the poet wants to say that a living tree is more helpful than a dead tree, but man is so busy in killing the tree, and ironically, satirically, he is against the onslaughting of the tree. ಅವನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಪೋಯೆಟ್. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ಡೆತ್ cut down 1,000 men in that tall, lovely legacy of wood. The last two lines, very wonderful. The poet compares death of one tree equivalent to 1,000 men. So according to the poet, that incident, that death of the tree is equivalent to 1,000 men. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1,000 ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ what the poet is intended to give the meaning or express. He wants to express ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ಡೆತ್, ಸಾವು. ಯಾರು ಸಾವು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕಟ್ ಡೌನ್, ಒಂದು ಮರದ ಸಾವಲ್ಲ ಅದು, 1,000 men, 1,000 ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದಟ್ ಟಾಲ್ ಲವ್ಲಿ ಲೆಗೇಸಿ ಆಫ್ ವುಡ್. ಲೆಗೇಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದುಕಿದೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ 1,000 ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಸರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು.
ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ 1000 ಮೆನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ನಾವು it is only a dead matter. It's only a dead matter. The poet beautifully explains here, expresses that preservation of forest is very, very important. Man has to develop a greater harmony with nature. Otherwise, it is almost equivalent that man himself deciding his death without preserving the forest. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ್ಯ. ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ and man cannot control nature. Only a very small part. When we start to interfere in the process of nature, definitely we have to pay a greater ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಾನೆಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಯೂಸಸ್ satirically says that the poet denounces the onslaught of nature in a satirical way. Hope you understand the poem. Once again read the poem. Very beautiful, but you must be very careful while reading the poem. Why? Because he uses positive words to explain the action of cutting woods, but you must understand the opposite meaning of it. Okay, not the what is given in the poem. At the end, page number 54, one more poem. It is additional reading. A poem written by William Wordsworth. Just go through the poem. The world is too much with us. That means what? You have to read the poem. Read the poem, you'll come to know that the world is too much with us. A beautiful poem which helps to understand the poem even in a more meaningful way. Okay, one more poem is there like this by G.V. Patel, on killing a tree. On killing a tree. In that poem also same meaning. He uses such ironical way where killing a tree is so easy. Okay, killing a tree is very easy, but it takes many years to grow a tree. And that same kind of meaning gives in that poem on killing a tree. So read the poem, try to understand the poem. This is for all today.